Chief Minister, Mr. M.K. Stalin, is meeting Raksha Mantri. தமிழ்நாடு அரசு எடுத்துக்கூடிய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளால் இத்தகைய பெருமழைகளும் உயிரிழப்புகளும் பொருட்சேதங்களும் பெருமளவில் தவிர்க்கப்பட்டிருக்கிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. சாலைகள், பாலங்கள், கட்டடங்கள் போன்ற பொது கட்டமைப்பில் ஏற்பட்ட பாதிப்புகளை சீர் செய்வதற்கும் நிவாரண உதவிகளை வழங்குவதற்கு ஏதுவாக தேசிய பேரிடர் நிவாரண நிதியிலிருந்து 5060 கோடி ரூபாயினை வழங்கிடுமாறு இந்திய பிரதமருக்கு ஏற்கனவே நான் கோரிக்கை வைத்திருக்கிறேன். அதனை கருத்தில் கொண்டு முதற்கட்டமாக இன்று 440 கோடி ரூபாயினை இடைக்கால உதவியாக கோரிக்கை மாண்புமிகு பிரதமர் அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். பாதிப்புகள் குறித்து மாண்புமிகு ஒன்றிய அமைச்சர்களுக்கும் ஒன்றிய அரசு அலுவலர்களுக்கும் தலைமைச் செயலாளர் உள்ளிட்ட தமிழ்நாடு அரசு அலுவலர்களுக்கும் விரிவாக எடுத்துரைத்திருக்கிறார்கள். நமது கோரிக்கைகள் குறித்த கோரிக்கை மனுவை ஒன்றியும் மாண்புமிகு ஒன்றிய அமைச்சர்களுக்கு அறிவித்திருக்கிறேன். இழப்பீடுகளை மதிப்பீடு செய்த ஒன்றிய அரசின் குழு ஒன்றை விரைவில் தமிழ்நாடு அரசுக்கு வழங்கியிருக்கிறது. தமிழ்நாடு அரசு இந்த கோரிக்கைகள் பரிசீலித்து உரிய உதவியை ஒன்றிய அரசு விரைவில் வழங்கிட வேண்டும் என்று மாண்புமிகு ஒன்றிய அமைச்சர் அவர்கள் உறுதியளித்திருக்கிறார்கள். நிவாரணப் பணிகளை முழுவீச்சில் தொடர்ந்து மேற்கொண்டு அனைத்து பகுதியையும் ஏற்றுமதிக்கு விரைவில் கொண்டு வர தேவையான நடவடிக்கைகளை தமிழ்நாடு அரசு தொடர்ந்து மேற்கொள்ளும் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Friends, our Prime Minister is very distressed. Our Prime Minister Narendra Modi is very distressed by the loss of lives in Tamil Nadu. Prime Minister Narendra Modi is personally overseeing the response to the current crisis and has spoken to the CM Stalin also. He has asked Minister of Home Affairs and the Cabinet Secretary to deploy all necessary resources, human and material necessary resources for assisting the people of Tamil Nadu. I have also been directed by the Prime Minister to personally monitor the situation here and the appropriate response required. Army, Navy, Air Force, Coast Guard, Meteorological Department, NDRF, all central agencies have been doing the best they can to mitigate to the current crisis. Friends, to take stock of the situation, I took an aerial survey, followed by one-to-one meeting with the Honorable Chief Minister and a review with the officials concerned. Together, we are putting up an effective response to the situation here, and hopefully we will improve it upon further wherever gaps and weaknesses are there. On behalf of the Prime Minister, let me assure the people of Tamil Nadu that the Government of India is committed to their well-being, a commitment which is reflected in the special attention being paid by the Government of India agency to address the disaster visited on the people of Tamil Nadu. Our Prime Minister has directed Ministry of Home Affairs to release the second installment of 450 crore to the Tamil Nadu State Disaster Response Fund. The first installment of the central share to the SDRF amounting to rupees 450 crore had been released earlier. Since the problem of urban floods has been repeatedly discussed by the Chennai in recent years, Government of India has approved a central funding of 500 crore for urban flood management activities under Chennai Basin project. Thank you very much. Well, that was the short address and a short briefing by Tamil Nadu Chief Minister Mr. M.K. Stalin and Raksha Mantri Rajnath Singh. Both came together. It was a close coordination between the Union Minister and the state government as far as the cyclone, the rescue relief operations, the disaster mitigation efforts are concerned. It's heartening to see that the two leaders from two political parties, one at the state and one at the centre, which are often in a direct conflict with each other on various political issues, when it comes to this particular human disaster, this particular tragedy that has
hit multiple states, both the authorities have come together in the larger public interest. Purnima with us on the broadcast. Purnima, the key takeaways from this briefing. We'll also try and play out some more reports. Before I take a word from Purnima, let me play out this ground report. It's been 3 days since the Chennai had witnessed incessant rains, but the situation in some parts of Chennai, especially North Chennai, continues to remain grim. This is one of the areas in North Chennai, Perambur, where you can see that the main road is in fact inundated. You can see that vehicles have been stopped from coming through this stretch, and there are people who are trying to get back to work, but sometimes it gets a little challenging because this is the main road, and for vehicles to commute, it's not going to be easy. Right now there is water up to about 3 feet, 1.5 to 3 feet. That's the range of water here. The water levels in fact have receded. Till yesterday the areas were inundated, but now water is slowly being pumped out of these waterlogged areas. So government says in the next 2 days normalcy will be restored. The challenges that people face include power cuts in places that remain waterlogged. That's also because the state government said that no untoward incident should take place because of these waterloggings and electric wires being damaged because of the cyclone. It's been 4 days since Chennai had seen incessant rains and recorded at least 40 centimeter rainfall in most of the places. And even now, some of the areas, including the one here in North Chennai, continues to remain waterlogged. This is in fact the main road. Of course, the water levels have receded over the last 24 hours because yesterday, even this area was inundated. You can see the medical bills, all these in fact have been washed away because of the flood-like situation that Chennai had seen. This is a medical shop situated in North Chennai. The water had entered this medical shop as well. So all the medical bills that were kept on stock, they were in fact washed away because of the water entering these shops. In fact, let's talk to the owner of the medical shop. Sir, enna mari baadippu erpattirukku sir ungalku? வருஷம் ஒரு இப்படி மழை ட்ரெயின் வரும்போது நெஞ்ச அளவுக்கு தண்ணி வந்து கடைக்குள்ளே எப்படியும் ஒரு இடுப்பு அளவுக்கு தண்ணி வந்துடும். வருஷம் இந்த பாதிப்புகள் இந்த ஏரியா ஜமாலயாவில் ஸ்டேட் பேங்க்லேருந்து அந்த நார்த் டவுன் வரைக்கும் எப்போதுமே இது மாதிரி தண்ணி வருது. நாங்கள் இப்போ தான் இதுக்கு ட்ரெயின்லாம் பண்ணணும். மறுபடியும் அந்த ட்ரெயின் தான் அதோடைய பிரச்சனை. ட்ரெயின் பண்ணோம், கிராஸ் டிக்கெட் பண்ணோம். ஆனால் ஓவர் ட்ரெயின். ஆனால் வருஷம் இந்த பாதிப்பு இங்கே எப்போதுமே இருக்குது. இந்த ரோட்டில் லேசாக மழை பெஞ்சால் கூட இவ்வளோ தண்ணி இருக்கும். மழை பெஞ்சு 3 நாள் ஆச்சு, இன்னும் தண்ணி போலங்க. இதுதான் நிலமை. So he's saying that every year it rains in Chennai, the situation is the same. Every time the city witnesses rainfall, even light showers will lead to waterlogging in this place. And this time around, 3 days after the rain stopped, the situation continues to remain the same. The water levels are receding, but the waterlogging still persists, is the word coming in from the medical